Good morning, student. Here I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi madhyamik vidyalaya, Nashik, which is run by Krantivir Vasantrao Narayanrao Naik Education Society, Nashik. Here I am with the second part of the story, An Encounter of a Special Kind, which is written by Tapan Mukherjee. We have already seen in the first part of the story that the writer was reading a book and he was totally engrossed in the book that he did not notice the sound which were trying to disturb him. So what happened next? We are going to see in this part of the story. आतापर्यंत आपण बघितलं की पूजा वेकेशन मध्ये छान पुस्तकं जी मिळाली होती ती वाचण्यामध्ये दंग झालेला रायटर इतर आजूबाजूच्या आवाजांनी अजिबातच डिस्टर्ब होत नाही. थोडा वेळ डिस्टर्ब होतो पण तो पुन्हा स्वतःला ऍब्सॉर्ब करतो पुस्तकामध्ये. त्याच वेळेला काहीतरी घडतं. जे काही घडतंय वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. या पार्ट मध्ये आपण आता बघणार आहोत काय घडतंय ते. जस्ट लुक हियर. फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड द that is the passage number 4, page number 8. Suddenly I heard a group of street dogs barking furiously in the distance. I chose to ignore the commotion, thinking that the pack of dogs might have cornered a helpless pig. But soon the barking became louder and more aggressive, and the alarmed cawing of flock of crows added to the cacophony. I also heard the disturbance approaching closer. Curiosity got the better of me. Leaving the book aside, I rushed to the veranda to see what was going on. First, I would like to explain you the meaning of the difficult word. The first word is furiously. Furiously means angrily. Angrily, द्वेषाने किंवा क्रुद्धपणे. The second word is commotion. Commotion means noise or confusion. गोंधळ गडबड ज्याला आपण असं म्हणतो. हॅपलेस. हॅपलेस पीक. हॅपलेस म्हणजेच काय? अनफॉर्च्युनेट. अनफॉर्च्युनेट म्हणजेच दुर्दैवी किंवा बिचारे. द नेक्स्ट वर्ड इज द कोकोफनी. कोकोफनी मीन्स लाऊड हार्श नॉइज. ज्याला आपण काय म्हणतो? कर्कश गोंगाट किंवा कर्णकटू आवाज, त्याला कोकोफनी म्हणतात. नेक्स्ट वर्ड आहे व्हरांडा. व्हरांडा. व्हरांडा म्हणजे काय की आपल्या घराच्या समोरचा जो काही भाग असतो, तुमच्याकडे असेल खेड्यामध्ये तसा समोरच्या घराच्या समोरचा जो भाग असतो आपल्याला चित्रात दिसणारच आहे, सो आपल्याला व्हरांडा म्हणतो. सो लेट्स अंडरस्टँड दिस पार्ट. Suddenly I heard a group of street dogs barking furiously in the distance. I chose to ignore the commotion, thinking that the pack of dogs might have cornered a helpless pig. We can see here it in the picture. Suddenly I heard a group of street dogs barking furiously. This is a group of dogs. They were barking furiously. What are they doing? They were barking. जोरजोरात भुंकत आहेत. Furiously. कर्कशपणे, क्रुद्धपणे ते भुंकत आहेत. And they, at the distance. I chose to ignore the commotion. Actually, our writer did not want to just pay attention to this commotion, so he chose to ignore. Ignore करणे म्हणजे काय? दुर्लक्ष करणे. He chose to ignore the commotion. Commotion म्हणजे गोंधळ. He chose to ignore the commotion. Why he chose to ignore the commotion? Because he thought that the pack of dogs, this is a pack of dogs, they might have cornered a helpless pig. ते काय करतात? ते हॅपलेस पिगला कॉर्नर्ड करतायत असं त्याला वाटलं. And that's why he decided to ignore the commotion. But soon the barking becomes louder and louder. तो barking जो काही होता तो काय झाला? जोरजोरात जो आवाज होता, it becomes louder and louder, more aggressive. खूप aggressive दिसतात आपल्याला. They were more aggressive and alarmed the cawing of the flock of crows added to the cacophony. आणि तो जो काही आवाज होता अधिक aggressive होऊन गेला. At the same time it was something was added by it. Cawing of the crow. Crow जो आहे आपला तो इतका जोरजोरात काय करायला लागला? Cawing of the flock म्हणजे काय होतं? फ्लॉक म्हणजे ग्रुप. आपण ज्याला काय म्हणतो? फ्लॉकला काय म्हणता येईल? एखाद्या झुंड, आपण झुंड म्हणतो ना, तर असा हा जो काही कावळ्यांचा जो गट आहे
तर तो काय करायला लागला, they were harsh cawing of the crow. It added to the cacophony. यांनी cacophony मध्ये ऍड केलं. cacophony म्हणजे लाऊड हार्श नॉईज, जोरजोरात कर्णकटू आवाज जो होता, त्यामुळे गोंधळ अधिकच त्याला वाढला. I heard also heard the disturbance approaching closer and closer. हा जो काही डिस्टर्बन्स होता, it was coming near and near to the writer. रायटरच्या तो जवळ पोहोचू लागला. It was approaching closer and curiosity got over me. रायटर काय म्हणतोय, क्युरिओसिटी, माझ्या जी काही उत्सुकता होती, इट गॉट द बेटर ऑफ मी. गॉट द बेटर ऑफ मी म्हणजे ओव्हर पॉवर्ड, डिफिटेड मी, त्याने माझ्यावरती विजय मिळवला. आय जस्ट लीव द बुक असाइड. रायटर वॉज रिडिंग द बुक इन द व्हरांडा अँड ही कीप द बुक असाइड अँड आय रश टू द व्हरांडा टू सी व्हॉट वॉज गोइंग ऑन. आणि मी कुठे पळालो, व्हरांडामध्ये गेलो, टू सी व्हॉट वॉज गोइंग ऑन. लुक हिअर, यू कॅन सी हिअर. The writer rushed to the veranda. This place is called the veranda. The writer rushed to the veranda to see what was going on. In this paragraph, what we have seen, that the writer was reading a book. She was totally, deeply absorbed in the book, but suddenly he heard the group of street dogs barking. They were barking furiously. The writer decided to ignore the commotion, because they ignored the sound, because he thought that the pack of dogs must have been cornered a hapless pig. ते hapless pig ला म्हणजे दुर्दैवी डुकराला ते एका कॉर्नरला पर्यंत भुंकत भुंकत घेऊन चालले असं त्याला वाटलं. And that's why he decided to ignore the commotion. But at the same time he listened the aggressive or louder sound or alarmed of the cawing of the flock of crows. Crowsचा जो काही घोळका होता त्यांचा त्याने आवाज ऐकला जोरदार. इट ॲडेड टू द कोकोफनी. कोकोफनी म्हणजे लाऊड हार्श नॉईज, एकदम भयंकर गोंधळ, भीतीदायक आवाजामध्ये त्यांनी वाढ केली होती. And the writer heard the commotion was coming, or the disturbance was approaching closer and closer to him, and that's why curiosity got the better of him. उत्सुकतेने त्याच्यावरती मात केली, and he just came near to the he just lived aside the book and he rushed to the veranda. चित्रात बघतोय पण he rushed to the veranda to see what was going on. Now we are going to see what happens in the next picture. This is the next paragraph. Just first read the next paragraph. I glanced over the roof of the clubhouse and saw something horrible. A big male langur, apparently the leader of its group, was holding a baby langur in his hand and mercilessly biting it all over with a definite intent to kill. The hapless mother of the baby and the other lesser member of the langur group were scattered on the roof of the buildings nearby. Watching the baby being killed, I recalled the terrible custom in the animal clan, according to which a dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive within its group. So, first, just concentrate on the difficult words. हॉरिबल, हॉरिबल म्हणजे प्रचंड भयानक असं, ज्याला आपण हॉरिबल म्हणता येईल. मर्सिलेसली, मर्सिलेसली म्हणजे अगदी निर्दयीपणे त्याला मर्सिलेसली म्हणता येईल. स्कॅटर्ड, स्कॅटर्ड म्हणजे विखुरलेले असणे. ॲनिमल क्लॅन, ॲनिमलच्या क्लॅनमध्ये, क्लॅनचा अर्थ काय असतो, अ व्हेरी लार्ज फॅमिली, त्यांची जी काही ग्रुप असतो त्याला काय म्हणतात, क्लॅन म्हणता येईल. अ लार्ज फॅमिलीला काय म्हणता येईल, क्लॅन म्हणता येईल. प्राण्यांचा कळप. डॉमिनंट, डॉमिनंट म्हणजे पॉवरफुल, जो सगळ्यात ताकदवान असतो त्याला काय म्हणतात, डॉमिनंट. सो लेट्स अंडरस्टँड द पॅराग्राफ. I glanced. We have already seen that the writer has just rushed to the veranda going on. What he saw, he glanced over the roof of the clubhouse. This is the roof of the clubhouse. He just glanced. Glanced means to look at. त्याने बघितलं, glanced over the roof of the clubhouse and saw something horrible. He saw something horrible. What was that something horrible? He saw that a big male langur, this is the big male langur, apparently the leader of its group, he was holding a baby langur in his hand. There was a baby langur in his hand and he was mercilessly biting it all over with a definite intent to kill. Look here, what is he doing? He is trying to
he was trying to kill the baby langur with a perfect intention of killing. Intention म्हणजेच काय, एका उद्देशाने तो त्याला मारून टाकण्याच्या उद्देशाने तो मेल लंगूर त्याला काय करतो आहे, चावे घेत आहे. ही वॉज बायटिंग इट ऑल ओव्हर विथ अ डेफिनेट इंटेंट टू किल. काय बघितलं आपण या पॅराग्राफ मध्ये, when the writer glanced over the roof of the clubhouse he saw something horrible. The horrible this land. What was that horrible? There was a big male langur and there was a baby male langur in his hand. And what was he doing? He was killing the baby langur with a, he was biting the baby langur with a perfect intention to kill him. त्याला मारून टाकण्याच्या उद्देशाने तो जोरजोरात त्याला चावे घेत होता. You can see that other langurs were scattered on the roof. The helpless mother, here is the helpless mother of the baby langur, and other lesser members, these are the other lesser members of the family of the langur. They were scattered on the roof. This is the roof, and they were scattered on the roof of the buildings nearby, watching the baby being killed. They were watching that their baby was being killed. आता तो मेल लंगूर जो आहे तो त्या बेबीला मारूनच टाकणार आहे अशा पद्धतीने ते त्या मेल लंगूर कडे बघत होते. They were helpless, पूर्णपणे असहाय्य होते ते. At the same time, the writer remembers the terrible custom in the animal clan. Animal clan मध्ये एक टेरिबल कस्टम असते. कस्टम म्हणजे काय, परंपरा असते त्यांच्या कळपामध्ये. According to which a dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive within its group. What is that custom? The custom tells us that if there is a dominant male langur in the animal clan, it does not allow the another male langur, that even though it may be the baby, to survive within its group. And that was a very terrible custom. Terrible म्हणजेच भयानक कस्टम होती की त्यांच्या कळपामध्ये जो कोणी दुसरा मेल लंगूर जन्माला येईल त्याला ते जिवंत ठेवत नाही. आणि ती कस्टम ज्या मिनिटाला रायटरला आठवली, व्हॉट हॅपन्स नेक्स्ट, आतापर्यंत आपण बघितलं या पॅराग्राफ मध्ये, रायटरने जेव्हा रूफ वरती बघितलं, छताकडे बघितलं, तर एक भयानक दृश्य दिसलं. त्या दृश्यामध्ये त्याने बघितलं की एक मेल लंगूर त्या छोट्या बाळाला बायटिंग करत होतं, चावा घेत होतं. त्याला परफेक्ट इंटेन्शन होतं की त्याला मारून टाकायचं होतं. आणि अदर फॅमिली मेंबर जे चित्रात दिसतात, लेसर मेंबर विथ हिज मदर अँड अदर लेसर मेंबर, जे सगळे जे मेंबर्स होते फॅमिलीचे, दे वर जस्ट वॉचिंग देअर बेबी बिंग किल्ड. त्यांची बाळ मारलं जातं हे बघतात, ते काहीच करू शकत नव्हते. आणि त्यावेळेला रायटरला आठवतं की अशी एक टेरिबल कस्टम आहे, भयंकर परंपरा आहे प्राण्यांच्या कळपामध्ये, की ते आपल्या कळपामध्ये कुणालाही दुसऱ्या मेल लंगूरला जिवंत राहू देत नाही. आणि ज्या मिनिटाला लेखकाला हे सगळं आठवतं, व्हॉट हॅपन्स नेक्स्ट वी कॅन. Without losing any time, I gathered a stout stick in one hand and hurled a piece of stone at the marauding langur. The langur was so infuriated that it hardly took any notice of my assault. But then I started throwing more stones. The dogs on their part raised their pitch of cry. Just focus on the difficult word. I gathered a stout stick. Stoutचा अर्थ काय होता, एक मजबूत स्टिक घेतली. And hurled a piece of stone at the marauding. हर्ल्ड करणे म्हणजे काय, थ्रू फोर्सफुली, जोरात फेकणे, त्याला काय म्हणतात, हर्ल्ड. अ पीस ऑफ स्टोन ॲट द मेराउंडिंगचा अर्थ काय होतो, अ सर्चिंग फॉर समथिंग टू स्टील ऑर अटॅक. इथे काय होतं, भक्ष्याच्या मागे लागलेला जो काही आक्रमक लंगूर होता त्याला मेराउंडिंग लंगूर असं म्हटलंय. इन्फ्युरेटेड, ही वॉज सो इन्फ्युरेटेड म्हणजे काय, आक्रमक असणे, खूप चिडलेला असणे. अटॅक, असॉल्ट म्हणजे अटॅक म्हणजे काय, की त्याच्यावरती केलेला घाव, त्याला काय म्हणता येईल, अटॅक किंवा असॉल्ट म्हणता येईल, हल्ला. सो विदाउट लुझिंग एनी टाइम, जेव्हा रायटरला ती आठवली, त्यात ॲनिमल क्लॅन मधली जी काही कस्टम होती, जी परंपरा आठवली त्याला, की ते कधीही जिवंत राहू देत नाही, विदाउट लुझिंग एनी टाइम, एक क्षणभर सुद्धा न घालवता, आय गॅदर्ड अ स्टाउट स्टिक इन वन हँड. यू कॅन सी इट इन अ पिक्चर. गॅदर्ड अ स्टाउट स्टिक, त्याने स्टाउट स्टिक जी दिसते इथे, ही गॅदर्ड इट इन वन हँड अँड hurled a piece of stone
at the surrounding langur. हा जो surrounding langur आहे त्याच्यावरती त्याने जोरदार काय हल्ला चढवला, कशाचा? स्टोन्सचा चढवला. The langur was so infuriated. Look here, you can see here, the langur was so infuriated that it hardly took any notice of my assault. त्याने हल्ल्याकडे लक्ष दिलं नाही. But then I started throwing more and more stone. Writer started throwing more and more stone at the surrounding langur. The dogs on their part raised the pitch of cry. Here you can see the dogs on their part raised their pitch of cry. त्यांनी pitch of cry जो आहे तो वाढवलेला होता. But we have seen in this paragraph, the writer when remembers the terrible custom in the animal clan that the dominant male langur does not allow any other male langur to survive within its group, he immediately take a stick, then hurled a piece of stone at the surrounding langur. The langur was so infuriated that it did not take a notice of the assault. But again, the writer started throwing more and more stones at the surrounding langur. At the same time, there were a pack of dogs. They started raising their pitch of cry. पण बघितलं ह्या पॅराग्राफ मध्ये की रायटरने जेव्हा त्याला ती कस्टम आठवते की आता हा मेल लंगूर छोट्या बाळाला तो मारून टाकणार आहे, त्यावेळेला रायटरने काय केलं, स्टाउट स्टिक हातात घेतली आणि दगडाचे तुकडे उचलले आणि ते त्या मेराउंडिंग म्हणजे जो आक्रमक जो काही वानर होता त्याच्यावरती त्याने मारायला सुरुवात केली. वानर तो इतका इन्फ्युरिएटेड झाला, इतका भयंकर क्रुद्ध झाला, चिडला तो की त्याने ज्याच्यावर होणाऱ्या अटॅकचे त्या दगडाच्या माऱ्याचा त्याने लक्षच दिलं नाही. पण रायटरने मात्र त्याच्यावर आणखीन जोरजोरात दगडांचा मारा करायला सुरुवात केली. त्याच्याच जोडीला डॉग्स जे होते ते जोरजोरात त्यांनी त्यांचा आवाज वाढवला. What happened next? We can see it in the next paragraph. Until then, thank you.